adopted unanimously in the Parliament. The sitting of the House will resume tomorrow in the afternoon. Finance Minister A.H.M. Mustafa Kamal will place the budget for 2020-2021 fiscal. Awami League General Secretary and Road Transport and Bridges Minister Obaidul Qadir has said a people and welfare-oriented budget will be placed tomorrow at the Parliament with the highest priority on lives and livelihood. He said this while speaking at a signing ceremony program of Mass Rapid Transit MRT Line 5 Northern Route from his government residence in the capital today. Obaidul Qadir said the budget will be formulated based on the party's manifesto, consultation with the economists and suggestions and opinions from the related persons. Ruling out BNP's Secretary General's allegation that government does not take suggestions before budget formulation, he said the allegation is only denial of the truth. Sheikh Hasina সকলের মতামত নিয়েই যে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন সরকারে যেমন তেমনি দলেও তিনি সবার সঙ্গে আলোচনার মধ্য দিয়ে যে কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন আওয়ামী লীগ গণতন্ত্রে বিশ্বাসী এদেশের রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে আওয়ামী লীগই একমাত্র গণতন্ত্র চর্চা হয়ে থাকে অর্থনীতিবিদ ছাড়াও অভিজ্ঞতার পরামর্শ গবেষণা পার্টির ইশতেহারের সাথে সমন্বয় করে বাজেট প্রণয়ন করা হয়েছে বাজেট প্রণয়নে পরামর্শ নেওয়া হয় না বলে বিএনপি মহাসচিবের মন্তব্য সত্যের অপলাপ মাত্র জীবন ও জীবিকার বিষয়কে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়েই গণমুখী কল্যাণমুখী বাজেট জাতীয় সংসদে আগামীকাল উত্থাপিত হবে Japanese Ambassador to Bangladesh Ito Naoki, Roads and Highways Department Secretary Mohammad Nazrul Islam and DMTCL Managing Director M.A.N. Siddiq were present at that time. Information Minister Dr. Hassan Mahmood has said BNP is talking about a longer lockdown as the party does not think about the low-income people. He made the comment while talking to journalists on contemporary issues at his Secretariat office in Dhaka today. The Information Minister said BNP wants the number of jobless people to increase in the country. Responding to a proposal made by the BNP leaders that the government should place this year's national budget with a target for 3 years, Dr. Hassan Mahmood said a budget may have plans for 3 years, but allocations are given for 1 year only. পরিকল্পনা হতে পারে 3 বছরের জন্য তো একসাথে বাজেট দেওয়া যায় না মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সাহেব যিনি একসময় ঢাকা কলেজের শিক্ষক ছিলেন তিনি এটি কেন বুঝতে পারলেন না সেটি আমার অবাক লাগছে সরকার এই করোনা পরিস্থিতির কারণে যে বৈশ্বিক অর্থনীতিতে বিরাট যে ঝাঁকুনি পড়েছে এবং সম্ভাব্য যে বৈশ্বিক মন্দা শুরু হবে সেটিকে মাথায় রেখে বাজেট প্রণয়ন করেছে এবং একই সাথে স্বাস্থ্য খাতকে ঢেলে সাজানোর জন্য স্বাস্থ্য খাতে বরাদ্দ বাড়ানো হয়েছে গত একনেক মিটিংয়ে আরও 2টি প্রকল্প পাশ করা হয়েছে প্রায় 3000 কোটি টাকার কাছাকাছি তো ভবিষ্যতেও এরকম আরও প্রকল্প নেওয়া হতে পারে কোভিড-19 মোকাবেলা করার জন্য এবং একই সাথে বাংলাদেশের খেটে খাওয়া মানুষের কথা চিন্তা করে বাংলাদেশে যারা প্রাত্যহিক উপার্জনের উপর নির্ভর করে সেই বিষয়গুলো মাথায় রেখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বহু আগেই কিন্তু নানা সামাজিক সুরক্ষা বলয়ের মাধ্যমে দেশের প্রায় 1 কোটি মানুষকে নানাভাবে সহায়তা দিয়ে আসা হচ্ছিল সেই সামাজিক সুরক্ষা বলয় সাম্প্রতিক সময়ে করোনা পরিস্থিতির মধ্যে সেটি আরও ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি করা হয়েছে দেশের প্রায় 7 কোটি মানুষ নানাভাবে সহায়তা পেয়েছে এবং এই বাজেটেও সেটির প্রতিফলন থাকছে সুতরাং মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সাহেবকে বলবো যে একজন প্রাক্তন শিক্ষক তিনি যখন সমস্ত পৃথিবীর ক্যানভাসের দিকে না তাকিয়ে 3 বছরের বাজেট দেওয়ার কথা বলেন তখন সেটা অবাকই লাগে তিনি যদি বলতেন যে 3 বছরের জন্য একটি পরিকল্পনার কথা তাহলে কিন্তু সেটি যথার্থ হতো বাজেট তো আর 3 বছরের হয় না বিএনপি চায় এই লকডাউন যদি আরো প্রলম্বিত হয় তাহলে কর্মহীনের সংখ্যা আরো বাড়ুক এবং এই খেটে খাওয়া মানুষ অসুবিধায়
নিপতিত থাকুক, এটি চায় বিধায় তারা এই ধরনের কথা বলতে পারে। অন্যথায় কোনো দায়িত্বশীল বিরোধী দল যারা খেটে খাওয়া মানুষের কথা ভাবে তারা এই কথা বলতে পারে না। যেটি করা প্রয়োজন, যে অর্থনীতির চাকা সচল রাখতে গিয়ে অবশ্যই আমাদেরকে সমস্ত কাজকর্ম করতে হবে অন্যান্য দেশে যেটি করা হচ্ছে, একই সাথে আমাদেরকে স্বাস্থ্য সুরক্ষাও নিশ্চিত করতে হবে এবং স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করে শারীরিক দূরত্ব বজায় রেখেই আমাদেরকে কাজ করতে হবে। The 31st span of the much-anticipated Podda multipurpose bridge was installed today, bringing 4.65 kilometers of the giant structure into view. After installation of the 31st span, only 10 spans remain to be installed on the Mawa side, which would be easier to install during the rainy season, said the official. Earlier on May 31st, the 30th span was installed on the 26th and 27th piers. Podda multipurpose bridge will have a total 41 spans to build 6.15 kilometer road-cum-rail bridge on River Podda. On the occasion of span placement, all kind of water vessel movement on the river was suspended on Shimulia-Kathalbari route in the morning. Once operational, the Podda multipurpose bridge will connect 21 southern districts with the capital and boost the country's GDP by 1.2%, according to experts. Bangladesh today reported 37 more fatalities from the novel coronavirus in a daily count, raising the death toll from the pandemic to 1,012. The caseload has also surged to 74,865 after 3,190 new COVID-19 cases were detected in the last 24 hours. This is the highest number of infections detected in 24 hours. Additional Director General of the Directorate General of Health Services, Professor Nasima Sultana, told a virtual media briefing in the city today. In the last 24 hours, 55 coronavirus testing laboratories across the country tested 15,965 samples, she added. Professor Nasima Sultana said 563 COVID-19 patients have recovered in the last 24 hours, taking the total number of recoveries to 15,899. Army patrolling was strengthened at Purbo Rajabajar area in the capital, where an estimated 50,000 people live as the area came under a strict lockdown. The lockdown has been imposed for 2 to 3 weeks from midnight past Tuesday as part of the government's effort to contain the spread of COVID-19. Dhaka North City Corporation, local ward councillor, Police, Institute of Epidemiology, Disease Control and Research and BRAC is working in coordination in enforcing the lockdown and testing more people in the area. Residents in the area cannot leave their home except for health workers and journalists, said the authorities, adding that all kinds of vehicular movement, shops and other offices in the area will remain shut. An inter-services public relations statement said on Tuesday that Army patrolling was strengthened at Purbo Rajabajar to ensure the lockdown in the area on a pilot basis. Land Minister Saifuzzaman Chaudhry Javed has described the Land Ministry's UN Award win as a coordinated achievement of the country and the nation under the leadership of Prime Minister Sheikh Hasina. He said this at an online press conference today organized on the occasion of United Nations Public Service Award 2020 win by the Land Ministry. State Minister for Information and Communication Technology Junaid Ahmed Polok was present at the online press conference. The Land Minister felicitated Prime Minister Sheikh Hasina and Prime Minister's ICT Affairs Advisor Shajib Wajid on the occasion of Land Ministry's achievement. He said Land Ministry successfully modernized land-related services due to government's overall digital infrastructures. Dr. Anthony Fauci, the U.S. coronavirus expert and White House advisor, has warned that the pandemic isn't over yet. Speaking during a conference yesterday, he described the crisis as his worst nightmare. In a period of 4 months, it has devastated the whole world, he said, that millions and millions of infections worldwide, and it's condensed in a very, very small time frame. Meanwhile, global death toll from coronavirus has increased to 4,14,000, while more than 73,63,000 people are now infected.
Besides, about 36,34,000 patients have recovered so far. In the United States, the death toll has soared to 1,14,000, while more than 20,49,700 have COVID-19 infections. In Brazil, coronavirus killed about 38,500 people, while over 7,42,000 people have been infected. Besides, about 41,000 people died from the novel coronavirus in the United Kingdom, more than 34,000 in Italy, about 29,300 in France, and 27,136 in Spain. The funeral of George Floyd has seen impassioned pleas for racial justice. George Floyd was an African American whose death in police custody spawned global outrage. Speakers in the church in Houston, Texas, lined up to remember a man whose crime was that he was born black. His coffin was taken from the church, driven in a motorcade to the Houston Memorial Gardens, where he was to be buried beside his mother. 4 police officers involved have been sacked and charged over his death. At least 59 people have been killed in an attack in northeastern Nigeria. Gunmen entered a remote village of a state this afternoon, killing dozens. The village was also razed in what is believed to have been a reprisal attack, according to local reports. No group has yet claimed the attack. And international news